nachezea radio Jambo kutoka kwa Vivian na Waire Rhythm and Flow. Karibu sana kwenye kipindi. Kama ndio naasha radio sasa hivi nasema asante sana. Hii ni radio Jambo, mimi naitwa Masawe. Tabasamu yangu kujumuika nawe asubuhi ya leo. Katika Ilikuaje leo niko na the beautiful Vivian Kenya. Hey Vivian, it's been a minute. It's been a minute. You look lovely. Thank you. So do you? Yeah. Oh, thank you. Okay. Hey Vivian. Yani wewe ni mwanamke mjasiri sana. Yes. Mjasiri sana. Nasema hivyo kwa nini? Unajua story inatokaga kwa mtu. Umeelewa? Kabla mtu kuisema. You're the first person to tell your story. Yes. Na ulinitumia ujumbe, you know? Yes. Ukiniambia Masawe nimepitia talaka. Yes. Nimepitia kidogo nijitie kitanzi. Yes. Na umeingia kwa depression. Na hivi vitu vyote na unajua again wewe ni mtu ambaye una umaarufu mkubwa zaidi, umeelewa? So umaarufu wako na kazi yako umetambulika tena Afrika Mashariki, kujitokeza na kusema vitu hivi vyote. Maana you know the society is harsh. It is harsh. It is harsh, but I think it is harsh either way. Kwanza pole sana. Nishapoa. What happened? Ilikuaje? I don't know. Unajua, when it comes to relationships, especially in the days that we are living in, I think they are so unpredictable. Alafu pia, you know, sijui, I might not have zile exact words that could explain, but I believe, you know, just some things stopped working and the relationship ended. Of course, so many people know him because he was on my socials, but I'll not mention his name. But we used to come here together and all these things. You know, my heart broke, by the way. Yeah. Na unajua kuna mtu anaolewa kusudia kuachana. Yes. Umejaribu lakini ndio ifike hapo. The last time you guys looked so good together. Yeah. Chemistry yenu inaweza, your videos together. Friends. Yes. We were good friends. But I honestly, Masawa, I don't have an explanation, but I think there is a lot of pent up anger. Unajua saa zingine ukiwa na mtu and maybe they don't match up to kile ambacho unataka. Sometimes you feel disappointed, and then for some reason we're in I don't know if it's always been like this, lakini kama we want to punish one another in relationships. Unajua ndio uwe mtu unampunish because people are killing each other. See, crimes of passion zimekuwa nyingi sana. So it's like you're punishing this person because they are not what you want them to be. So I think the circumstances ambazo relationship ended, they were very tough. I felt there was a lot of betrayal. There was a lot of just hard things. I think there are things he wanted, and I think his patience ran out. And then you know, a relationship is two people. So of course there have been points where, you know, we've tried kuongea. You know, there's a time I wanted to go and see him, but I said some of these things unaweza kuwa hata. That's why I did this song, Rhythm and Flow. You can't flow backwards, you have to flow forward. If kama I comment kuja pamoja itakuja tu. But the tough part now is the consequences. The consequences are Mlikuwa pamoja kwa muda gani? About 6 years. 6 years, and mko mnaishi pamoja? Tulikuwa tunaishi pamoja. We had done the traditional wedding. Done the traditional one. I don't know, I think we were now getting into the next phase ya maisha yetu. You know, we wanted to settle, we wanted to just bring everything together, bring the family together, because we were also doing business together. He was the business manager, he was the business, what do I call it? Like, he's the one who used to look for jobs, opportunities, and then I used to manage the runnings of the business, ensuring kuna pesa ya capital ya kuendeleza kazi, pesa pia kutumia nyumbani, just managing that space. But I guess it's just life. Okay. Yeah. I'm sorry about that, by the way. Yeah. Unazungumzia kwa kipindi kimoja ulitaka kujitia kitanzi. Really? How was that? What led to that? Well, immediately after the separation, unajua sasa maisha yetu ilikuwa imeingiana sana.
when I started entertainment, I think umeniona sana even when I've come for interviews. I've always been very goal-oriented, very focused on what I want to achieve, yani. But, you know, now when you come in with someone, you merge. So now when we merged, and then now he pulled out, everything shattered. So, like, business went down. The business, there's a contract I had with a company. It was a bad contract. It's just ended, but now trying to rebuild with no capital. E-entertainment yetu vile ikona, it's so toxic. It's so toxic. So I don't want to go back into that space single, because now everyone still wants to sleep with you. Everyone, you know, for them to do this for you, to help you with this. Plus no one is willing to help. You know, there's it's a very surface industry. So those challenges, I think just thinking that that's where I'm going back to, that's not what I had projected. I think if ningejua siku moja things would go this way, I don't think I would have pursued music. I think I'd have gotten into something else. Because unasema uwepo wake katika maisha yako iliweza kusaidia sana career yako ya muziki. Yeah, because you see, tulikuwa tunafanya kazi pamoja. So unajua mkifanya kazi pamoja, huwa ingili pande hii na huwa ingili pande hii. Yeah, it's a team. It's a team. Inakuwa rahisi. Inakuwa rahisi. So anafanya pande yake, mimi nafanya pande yangu. Unaona? So mi pande yangu, because of also now the fact that we had a family, ilikuwa pia maintain family, ensure the house is running. So kwa wewe kusema kwamba kipindi kimoja ulitaka kujitoa uhai, ni kwa maana kwamba ulikuwa umemiss yeye, ama ni kwa sababu hakuna hela, ama hakuna maendeleo katika career yako ya muziki? Just loss. Unajua loss. Yeah. Intense loss. So you've lost your partner. That means you've lost part of your identity. You've lost areas in your career that you didn't know how to do, you know, and we were in a transition space. You've lost, of course I lost a lot of friends during that period. Why? I think I don't know. I find when separations happen, people leave. I don't know why. But also a lot of people, peer some assets that we had together, we had to lose them. So just your loss. Unaona? So much happening. So much loss. Yeah. I'm so sorry, Vivian. I'm so sorry. Yeah. Asante. I mean, it's something. How did you find yourself? How do I find myself? Yeah. Or back? Yeah. Wow. I think a day at a time. And then I think I really turned to God. I mean, I've always been very prayerful. But in this season, I felt like it was also supernatural, because you can't lose so many things at the same time. It doesn't really add up properly, according to me. So, nili feel... I got into a program. So I started doing psychology just to try and understand myself and understand things better. And then the farm, there's a program I'm doing, just a spiritual program, just so that I can understand internally, because externally, sina control and things are changing and everything is, unajua, alafu najua hiyo season, even the advice is wrong. Unajua, mtu atakwambia, hey, sasa wewe fanya hivi, enda umtafute, sijui fanya, you know, it's noise. Who left who? I would say he left. Though our relationship had a lot of challenges, and I think we didn't have challenge kubwa zaidi, proper Vivian. Guidance. Okay. Challenge kubwa, I think ni, you know, when you want someone to be what you want them to be and then they are not that, it can't work. For me, that is a challenge, because for me, he was expecting you to be someone. Yes. Okay. To be more. Yeah. To be more, to show up better. You're trying to say, in his eyes, you were not the ideal woman. At some point, would you say that? At some point, I stopped being. Okay.
simply because na nini kitu gani hiki alikuwa anataka ufanye ama uwe? I think when it came to the family, there are areas he had ikikuja kwa familia kuna areas ambazo alikuwa anataka familia Iran jinsi fulani, unaona, na saa zingine ningekaa niseme okay, tufanye hivi, tujaribu hivi, you know, because niliona mimi mingine ikisema there's a reason the woman is the helper. I'm not saying I was perfect, lakini even as at now nilimwambia mimi nimekusamea anyway na nimejisamea because life lazima isonge mbele, because hata katika hiyo harakati ya vitu kwenda kuisha alikuwa anajua naenda shule, naenda hivi, you know, mimi ni mtu ambaye napenda development, lakini nadhani sijui hiyo picture tu, you know, unajua sometimes separation you can't explain. I don't know kama unaelewa, sometimes ni gumu sana ku explain, lakini alikuwa anajua napenda maendeleo, alikuwa anajua vitu zote ambazo nataka kufanya. Kuishi pamoja kwa miaka 6 alafu siku moja tu uamue kwamba you're done. Ina maana si kitu ambacho kimefanyika kwa mwaka mmoja. Ina maana kwamba kuna kitu kimefanyika kutoka yani kitu cha muda mrefu kimeenda vitu vimeendelea, vitu vimefanyika sana kwa muda mrefu. Ifike mahali useme tu enough. Yeah. Is that the case for you? Ulivumilia kwa muda gani? I don't think naweza sema ni kuvumilia, nasema nilikuwa na hopes that the relationship ingeendelea ikiwa better, ikinawiri, lakini it didn't work. Nadhani, I don't know, I'm sure you understand, unaona, I'm finding it hard to explain because ni ngumu sana ku explain. In fact, unaweza pata even like maybe 3 years or 4 years later ndio nitaka niseme oh right, so this was the, you know, because there's a lot, kuna mambo mengi ambayo yanajitokeza, mengine huwezi explain vizuri, ujui nini inafanyika, ujui pia yeye anasikiza nani, ujui pia, unaelewa? So kwangu nilikuwa najua itakuwa very difficult, and I know alikuwa anajua hivyo, but alikuwa tu ananiambia, you know, God will take care of you, mambo kama hayo, lakini ni sawa tu, it's okay. What do you mean God will take care of you? You know, now when you're doing business na mtu, na mimi biashara yote ya muziki, because tukianza aliniambia, you know, ni muhimu focus on the music, then me I focus on the business so that we're able to make money kama familia. Naona. Lakini sai when the relationship ended, you see even the business side of it ilienda to a standstill. Then yeye ndio alikuwa my main business partner, so hata ku negotiate na watu wengine huku nje, kujaribu hizi vitu zingine zote tulikuwa tunafanya pamoja, lakini hiyo all that ended. I think I don't know, I think you uwezi kuwa kila kitu. Sometimes when you're being the wife and you're being the business and you're being, inakuwa saa zingine inaweza kuwa overwhelming, unanielewa? So I guess naweza sema hivyo. Tunaweza kusema kwamba kulikuwa na mashindano katika mahusiano yenu? Nani analeta nini? Nani ana umaarufu zaidi? Was insecure kwa sababu ulikuwa na umaarufu mkubwa zaidi kumshinda? Siwezi jua kivyake, lakini on my part, vile tu umesema, mimi huwa sifanyi kitu yani nikitaka kutake advantage ama nikitaka kumuibia mtu, but haimaanishi that it won't happen to me, you know. And singekaa hapo niseme now hii imeenda wrong na hii imeenda wrong, now everything is stuck. Ni muhimu sana kuangalia mbele na kutafuta suluhu moving forward. Okay. Yeah. Imekuchukua muda gani kupona? Yeah. Kwa hiyo kuja sasa hivi hadharani na kusema kwamba hey, mimi nimepitia kitu hiki. Unajua si rahisi. No. Again, considering umaarufu ulionao. Yeah. Umeelewa? So tunaweza kusema kwamba you'll say umeheal? Na heal
na najaribu pia kurebuild. Lakini Masawe ni ngumu sana. Ni ngumu sababu huku nje it's very tough and it's very rough. Yani kila mtu anataka apate nafsi hivi, akuibie, akufanyie hivi, I don't know ama ni mimi peke yangu who that happens to. Lakini it's tough. In fact, me sitting here is just saying sijui even moving forward, unajua vitu ambavyo how things will go, because unajua pia kienda, of course he knew about my daughter ama mama as well. Nilikuwa nakuja hapo. Maana mtoto wako alikuwa anamuita baba. They were walikuwa marafiki. Walikuwa marafiki. Na kama wewe ilikuwa nzito kwako wewe ku heal, kupitia unachopitia, ku let go. Mtoto wako? It was we've not hatujaongea bado kwa sababu uzuri bado akona the biological dad. So akikutana na mimi alijua niko na mtoto. Lakini so you don't live with the child? No, I live with my child. Okay. Lakini unaona babake yako kwa maisha yake. Okay. So hiyo I guess ina cushion kidogo. Lakini bado akukosi hiyo damage, unaona, because inaonyesha mtu anaweza ingia toke vile anataka, unajua. So hakuna room ya forgiveness, hakuna room ya, because for me even now Masawe siwezi sema ati I have anything against Sam. No, namuelewa tu because he's also an individual. Sijui ni mambo gani iko kwa kichwa yake, sijui ni nini, unajua, na lazima nimpatie space afanye vile ambavyo ana feel inamsuit as a person. We know the world is very harsh to the woman. Yes. Yeah? Sana. Na umesema hapo awali kwamba ulikuwa na mtoto na mtoto wako na babake, alafu kaingia katika mahusiano. Na haya mahusiano unfortunately yameweza pia kuharibika. Yes. So right now all fingers are pointing at you. Yes. There's something wrong with Vivian. Yes. Yeah? Yes. Ushawahi sikia, and kama utawahi sikia, how will that make you feel? And do you also carry that load ukijua tu watu watasema nini? I can't. Yeah. I choose not to kwa sababu I don't think there's anything wrong with anyone. Life just happens. Ni kama leo utoke hapa nje upate accident na nini, watu wawezi anza kusema unajua Masawe wewe ndio ukupeleka gari hivi, hii gari ingesoa hivi, naweza gongwa saizi na nigongwe tena. Yeah. Life happens. And the focus is lazima ufocus on vitu ambavyo ni edifying, vitu ambavyo yani zina multiply na zina grow na ziko na dhamana. So siwezi kaa hapa niseme I know I'm not perfect, najua hivyo, lakini keep in mind mimi ndio niko psychology, mimi ndio nafanya therapy, mimi ndio nafanya spiritual class. So whoever is willing to grow is usually ule mtu ambaye the better person, because you're willing to learn, you're willing to grow. But kama wewe unataka useme mimi nilifanyiwa na hivi na mimi sina shida na mimi nitabaki vile niko, you're the victim. You're the problem. You're the problem because you don't want to grow. Uwezi baki. When you go through kitu ambacho kwa maisha yako ni very hard, lazima ujaribu kuelewa kivyangu what was the problem, unajua, na nini ambacho kinafanyika. So I think I siwezi kujiweka in a position where I will say there's anything wrong with me. Pole sana. Okay. Siwezi kujiweka kwa hiyo position, lakini what I can say is I just keep showing up for myself. Unajua, wale ambavyo they know my heart and they know who I am, because hata nikiingia kwa entertainment sikuingia when I was married. I just entered kivyangu. Okay. Nimeimba nyimbo zangu, nimefanya interviews, nime build community. I'm not perfect. I've made my mistakes, and of course when in the public your mistakes are magnified. Yeah, your mistakes are magnified, but I will never condemn myself for anything. What made you come out? Nini kilikufanya uje sasa hivi hewani na kuzungumzia? I think it's your first interview. Yeah. Nini kilikufanya? Ujasiri huu umetoa wapi? Kuja kusema hey. Yamenifanyikia. I think first the fact that even through this season nimetengeza wimbo, your rhythm and flow, and the song is a song on hope sana.
And then when I first came out and I was really struggling, I think I came out on my Facebook na yo jambo ikaenda viral. I noticed people are going through mambo mazito sana. Unaona, watu wanaumia, watu watu hawasameheani, watu hata wanauana, watu masa uko hapo unaona mambo ambayo ina make headlines every day. Crimes are passions iko sana. So nikasema there must be a reason mimi mwenyewe nime go through such loss. And siwezi kujificha maisha yangu yote. I can't live in hiding. I can't pretend. Siwezi nikafagia chini ya carpet. Kile ambacho naweza fanya ni mimi mwenyewe nijiangalie, nijiulize, who am I becoming and what do I want to represent? Kwa sababu kuna siku ambazo of course ndasikia uchungu, ndalia nini, lakini siku zingine ndasema okay, leo acha nifanye hii. Vile tu nilikaa nikasema acha nifanye hii song. And of course my brother Wairi came on the song and we did a beautiful song. We've done a beautiful video. Kwa hivyo it's just ni balance ya grieving and moving forward. Yeah. Okay. Mtu yote akiwa kwa depression ama mara nyingi kulingana na jinsi ambavyo tunasikiaga, mtu akiwa kwa depression mara nyingi wanaingilia vitu ambavyo vinamaliza zaidi. Yeah. Either ingie katika pombe, madawa ya kulevya. True. Amue kwamba I'm an island now. Umeelewa? Yani ni kama kwa self destruction. Yes. In your case, how was it? I think yangu vile ilinisaidia is because of the spiritual class I enrolled. It's a mission school. So ilinisaidia firstly realize there are many things I can't control. So kusurrender your control na kusema what is there, yani nini kipo at the moment, what nini na handle, si ati ilifanyika zilishafanyika. So what is there now, and what yani nini naweza strengthen ndio niweze yani iyo ku bounce up at least a little bit. And ina take a lot of courage because hata saa hii siwezi sema I am completely out of the woods, muziki yangu bado ijaanza kutoa income vile ilikuwa inatoa, many things zimefanyika, lakini lazima ningekaa niseme I can't give up on myself, but I think kulikuwa tuna the normal things whereby saa zingine ningekuwa saa zingine nalia sana, yeah, kulala, a lot of things, but it is normal because when you go through a lot of loss, tunafaa kuacha kuona depression kama ni kitu iko mbali. I was talking to some friends of mine. Wanaume wanasema hapana, depression ni kusota. Hapana, depression is everything ambacho ulikuwa umezoea hivi imechange, imekuwa hivi, and you have to live with that. Katika mitandao yako kijamii wakati ambapo ulipoenda live, what was the feedback like? Hapa nikiwa live? No. Have you ever spoken about this anywhere? Niliongelea kidogo, but ile kuongelea sasa process yenyewe, sababu unajua nimekuwa kwa entertainment. Actually, this is my 10th year. That's the funny part. Wimbo wangu wa kwanza nilitoa 2013, ile nilifanya na Jaguar. Na understand sana nature entertainment inaweza kuwa very toxic. Then ni rahisi sana kukosa wasaidizi. So sikukuwa nataka attract pity ama unajua kukuwa shamed ama kukuwa trolled. Nilikuwa tu nataka by the time the story mimi naipatiana for what it is, in such a way that yes, I went through a separation, yes ni ngumu, yes najaribu build tena, yes kuna loss mingi ambayo niligo through, loss hata ya vitu, and of course law yetu it's very hard to protect. Actually niliuliza lawyer fulani, can I ask to be compensated ama whatever tulikuwa tumetengeneza naweza rudishiwa. Akaniambia in Kenya it's hard. So sijui hiyo mambo, lakini
saa zingine uwezi shinda ukichakura mambo ambayo imepita. Lazima focus on what's ahead. You forge ahead. And mimi nikisema Masawe, as much as this one imekuwa very heavy for me, I think God aliniumba very different. Yani you cannot fully break me. Unaweza kunikanyaga, unaweza kuniacha nikiwa nimelala tumbo, lakini nina jinsi ambavyo, yani kwa sababu hata the new people nimemeet kwa hii season ambao wamenisaidia, not of us kwa najua at all. Unaelewa? So sometimes there are people who don't believe in God, najua, lakini mi naona Mungu kabisa yupo. Anakustrengthen, na si lazima tukae ndani ya toxic nature ya creativity. Ni vile tu watu waongeangi, lakini entertainment iko na a lot of depression, iko na a lot of loneliness, iko na a lot of... What do you mean loneliness? Nyinyi wasanii ni simu mnapigiana haraka yetu ni kitu wasanii ama ni fake? Ni fake tu. There are no, kwa sababu kila mtu ana fight na demons zake, na watu wengi hawajui kujimanage vizuri. Then unajua hiyo fame inaweza kucloud vile ambavyo unaona vitu. So people they don't know how to care for each other, and I think it's getting worse. It's about how things look rather than what things are. Na ndio maana unapata kuna pia hiyo mauaji na nini something. And also drugs imekuwa very high. Siku hizi hata watu wanameza matembe. Pombe imeacha kufanya kazi. Ni madawa kulevya. Vivian, lessons learned. Ni nini umejifunza kwa haya yote? Ni nini umejifunza in your next relationship you wouldn't do? To kujipenda, kujiweka as a priority. That sina control over what mtu mwenye niko na yeye anataka kufanya. That mimi ndio niko na power over my reactions na whatever na plan kufanya. Yani tuseme unifanyie makosa, si lazima nifanye revenge ama nitake kuonyesha, naweza tukuondokea. It's that simple. To preserve my space, na pia spend time with myself, ndio nijielewe na nijijue, so that nijue okay, huyu naweza eka karibu, huyu hapana, huyu hivi, pole pole tu. Na unaona hata without management, this project ni mimi nimeifanya everything alone. Na unaona I got good producer, nikapata collaboration, good video. So there's power. How much is a video? It's expensive. Mpaka umesai. Yani entertainment is expensive, right? Yeah, it's very capital intensive. Okay. Do you get it back? Right now, no. Okay. Right now, no, because I was in a bad contract. Ambayo tu ndio imeisha. Lakini sasa kujaribu kuchukua hizo vitu zote kuzirudisha, na sina team, sina nini. It's hard. Na pia staki tu team yoyote, nataka the right people. Yeah. So it's very tough, Masawe. The space I'm in is tough. Yeah, it's very tough. Lakini let's see what happens. I'm still here. Okay. What next for you? A day at a time. To honor myself, right? That as much as people may want to point fingers, I'm not living my life for anyone. I'm living it for me. If I die today, people will just post, I liked this girl. Hey, I remember when she performed, Hey, kuna siku nilikutana na yeye kwa saloni yangu. Because I've traversed this whole country. But then what will that mean? Unajua, for me. So I have to fight for my life. I have to fight for myself. And unajua wanawake wengi saizi wanakuwa consumed sana na depression. Na wanakuwa very suicidal because wanafeel watu hawaelewi. Lakini it's important we mwenyewe ujielewe, and you give yourself a lot of compassion. Na ujikune pali unaweza, wachana na watu. Yeah, give yourself a lot of compassion. Yeah, a lot of compassion. And don't let... Be kind to yourself. Yes.
Because I was saying, where's ifanya interview yote ambayo iko na bullying? I cannot. Because I will walk out or I will tell that person whatever you're saying is wrong. But unajua ndio nifike hiyo, I had to fight those thoughts that unajua you're not enough, you're what, to now believing I am, because I am. There's a reason I'm here. Mtoto akizaliwa usemangi sasa juu umeosha vyombo now you're enough. That child is beloved because they exist. So even for me, I'm beloved because I exist. Yeah. Wow. As you've gotten wiser. I have. Yes, you have. Yes, you have. Thank you. So kwa mtu yoyote, be male, female, ambaye anapitia depression, kitu ambacho umeweza kupitia for the last 6 months, unaweza kutoa ushauri gani? Pray. First pray, kwa sababu uwezi ukasema what you're feeling, you're trying to, yani kuiweka uko kando. But pia uwezi ambia mtu yoyote. Just pray. To whoever you believe in, whether it's God, whatever you believe in. But pray, and pray from an honest view. Sema, leo God mazee nimejam. Ni mimi nilifanywa hivyo. Yani be yourself. God knows you for who you are, you know. So pray, journal, write. Also pray for God to bring you the right people. Be very gracious yourself, because you'll still make mistakes. Even now, I'm still making mistakes. See, ati sasa life yangu iko perfect flower, you know. I still make mistakes. I'll still strike deals with the wrong people. People will still try to take advantage of me. People will still, it's life. But I can preserve who I am. Then letting things go. Vitu zingine si lazima uende ukibeba. Travel light. Travel light. Ni kama uambiwe ati dance na umebeba mkoba hivi utaweza kudance kweli? Yeah. You have to. So travel light. I see you've lost a lot of weight. I have. Diet, gym. Tupati na usiseme ni Jesus. Oh mama. Nini usumba madem? Imagine at just drinking a lot of water and minding my business. The other answer ni imagine God. Please. Of course, Jesus. Vivian, not you. But of course I have braces. So my braces, and sometimes I get allergies. Okay. So it limits my eating. Okay. See, I don't live in the city. I've actually I lived in the city many years ago. Nilihama city kitambo. So I have my fresh vegetables, nini, managu, spinach. Okay. Oh, so mambo ni mawili hapa. Tupunguze portions. KFC. Tupunguze portions na mukule chakula organic. Period. Yeah. Safi. I'm on it, girl. Vivian, thank you very much for coming. Asante. Nasema asante. We are going to support you. Tutacheza rhythm and flow. Rhythm and flow na tuja dance masawe. Leo si unisamee. Surely. Kidogo ni rahisi. Okay, sawa.